Okay, so happy to see you all again. আচ্ছা, so আগেরটা করতে পারছো? হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Yes, sir, শুনতে পাচ্ছি স্যার। আগেরটা Yes, পেরেছো? sir. নাম্বার 4টা কি নাম্বার 3 এর মতো ছিল, সেম রাইট? Yes, sir. Yes, sir. বুঝতে পারছো? তানিশা পারছো করতে এটা? Yes, এই sir. কথা বল না কেন? মাদিয়া, তানিশা, ইহান কেউ কি করেছো এই ম্যাথ? Sir, আমি ট্রাই করেছিলাম স্যার, অ্যানসার পেয়েছি। ওকে ওকে, তুমি বলো যে এখানে জামালের জায়গায় সুগার সিরাপ চিন্তা করো, আর কামালের জায়গায় হচ্ছে তোমার ওয়াটার চিন্তা করো। ইহান কি আসো ক্লাসে? ইহান নাই না? আচ্ছা, তো আসুক, তারপরে ওকে জয়েন দিব। স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কি ম্যাথটা করেছো? স্যার। কেন করো নাই? মানে পারো নাই? এটা যোগ রেশিওটা অ্যাড করবা। তোমরা তো যথেষ্ট ইন্টেলিজেন্ট, অ্যান্ড্রয়েড চালাও, আইফোন চালাও, এটাকে জাস্ট মানে আছে না যে ধরো তুমি একটা মানুষের ছবি দেখলা আর একটা ডগের ছবি দেখলো, রাইট? এন্ড কিছুক্ষণ পরে তোমাকে আরেকটা ডগ দেখানো হলো আর মানুষ দেখানো হলো, তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে না? তোমরা মাহাদিয়া আইডেন্টিফাই করতে Yes, sir. কিভাবে Yes, sir. আইডেন্টিফাই করবা? তুমি হচ্ছে সিমিলারিটি দেখবা, তাই তো? Yes, সিমিলারিটি দেখবা, সিমিলারিটি চেক করবা তো, তাই না? yes, sir. মাহাদিয়া, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. হাউ টু ডু দ্যাট অ্যাকচুয়ালি? সিমিলারিটি চেক করবা তো। এখন এখানে যেমন মিক্সচার, টোটাল অ্যামাউন্ট অফ মিক্সচার দেওয়া ছিল 260 লিটার, এখানে টোটাল তাদের ওয়েট দেওয়া ছিল 90 কেজি। এখানে জামাল আর কামাল বলছে, আর এখানে সুগার সিরাপ আর ওয়াটার বলছি। আর এখানে 4:5 এর জায়গায় 5:8 দিছে। হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি? why can't you actually find out the similarity between the both maths? Or you are lazy, you people are lazy? What was the ultimate reason actually? You are unable to find out the similarity, or you are lazy so that you didn't actually do the sum? কোনটা বলবো আমি? আমি তো এখন পর্যন্ত এমন স্টুডেন্ট পাই নাই যে এটা দেখানোর পর এটা পারে নাই। যে বাংলা ভার্সনকে সেম ম্যাথ দিছি, এগুলো তো তোমার যে ক্লাসে বাংলা ভার্সনের সময় যেটা বানাইছি সিমিলার ম্যাথটা এখানে আমি জাস্ট ইংলিশে লিখছি আর কি। বুঝতে পারছো কথা? আমার Yes, সামনে sir. বই খাতা নাই, আমি কিন্তু বই খাতা ছাড়া ওই যে আপন মধ্যে জিজ্ঞেস করতে পারি, আমার সামনে কিন্তু কোনো বই খাতা নাই। আমি বাংলা ভার্সনে যখন ক্লাস নিই তখন ম্যাথ বানাই, সেই ম্যাথটাই তোমাদের সাথে প্র্যাকটিস করি, যাতে লার্নিং এর মেথড সিমিলার থাকে। বুঝতে পারছো? সো দ্যাট আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি জাস্টিফাই ইউর লার্নিং উইথ দ্য সেম কোশ্চেন আফটার দ্য উইক। তো হোয়াটস দ্য প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি? এখন করো, আমি তো এখন বলে দিলাম, এখন করো, এখন করো until you do that actually. I'm going to ask you actually individually. I'm going to ask you to send me your answers in WhatsApp. WhatsApp এ আমাকে আনসার পাঠাও প্রত্যেকে, ম্যাথ করে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে আনসার পাঠাও। এটা পারবা না কেন? এটা না পারার মতো কিছু না পারি। স্যার এখন ডেফিনেটলি, কখন আবার? Sir, down. এখনই তো করবা। I cannot find actually suitable season for you to do this sum, right? I cannot wait for the winter to come. Should I? কি বলো? সরি স্যার। I cannot wait for the winter to come to solve the math for you, right? ইয়েস স্যার। Okay, এখন solve করো। There is a distinctive difference between a human face and a dog face, right? Dog face এ কান এখানে থাকে, human face এ কান এখানে থাকে। So you can actually find out the similarity between two maths. You know that actually from your childhood, from 6 months, you have learned these actually naturally. So তুমি কেন ম্যাথটা করতে পারবে না? A human face and a dog face, there is a distinctive difference, right? As you can actually identify human and dog, you can actually do this math at the same time. I don't have any doubt, unless you are lazy enough.
Who is it, Anisha? Sir, sir, আমি কি ফোনটা নিয়ে আসতে পারি? বুঝি নাই। স্যার আমি কি গিয়ে ফোনটা নিয়ে আসতে পারি? Sure, So sure, that I can sure, send you the sure, sure. এই ম্যাথের পরে এই ম্যাথ দেওয়ার পরে আরো 1.39 সেকেন্ড ছিল কোশ্চেনটা লেখার পরে, তারপরে আরো 5 মিনিট গেছে, তারপরে আমি এতক্ষণ ধরে বক বক করতেছি। স্যার আপনি এত ভালো টাইমের হিসাব রাখেন কিভাবে? হুম, আমার যদি তোমার মতো স্টুডেন্ট ডিল করতে হয় আমাকে এগুলো মনে রাখতে হয়, রাইট? দুষ্ট যদি ডিল করতে হয় আমার মনে রাখতে হয় না? ইয়েস স্যার। তাহলে you don't have any intelligence crisis. Whatever the crisis you have, that you are trying to actually doing some nicky picky with me so that you can prove yourself smart. I don't have. I should actually appreciate that my students should be smarter than me, but not in this way, not in this stupid way. স্যার ডান। Done. Okay, send me the answers. ওকে স্যার। তানিশা আসছো? নানির বাড়ি গেছি দাওয়াত পেতে। You have my number, right? 01918523505. Okay, I got. স্যার আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। Where did you get that 20? Did I show that way to do the math? Where you get that 20 actually? Sir, the value of x is 20. Sir, I use algebra to solve this. Okay, fine. Let what? I don't have exact sugar syrup 5x and 8x. Okay, fine. You have done in that way. So where's the other statement according to the question? Where's that? Okay. এইভাবে এরকম প্রেজেন্টেশন দিলে তোমাকে নাম্বার দিবে না ইহান। তোমাকে আমি কিন্তু একটু আগেই বললাম যে প্রেজেন্টেশন ক্রাইসিসের জন্য কিন্তু নাম্বার পাবেন, রাইট? The method of solving that math is quite good. ওইটা আমরা মানে আগামীকাল শিখতাম, but also যে but the presentation is really cool, right? And Tanisha, are you there? ও যে গেছে, ও ট্রাফিক জ্যামে পড়ে গেছে। Okay, let's go for this ratio and HCF of quantities. What's the relation between them? আমরা এখানে লিখছি first quantity ratio second quantity. If we multiply with the antecedent of and HCF and the subsequent HCF, we can get the quantity back, right? How to do that? Let's see an example. Suppose we have two numbers, 40 and 50. Okay, so let go for the finding out the HCF this number 40 and 50. Ji bolo. Did you receive the picture that I gave? There was a little problem with the Wi-Fi. I didn't listen actually anything because once Sir, every আমি আপনাকে পিকচারটা পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার হোয়াটসঅ্যাপে। what's the pay? Yes, sir. Okay. Okay. So can you just make the division? I mean, can you just divide 260
by 13 again. You do that, not orally, in practically করো তো এটা। Sir, 20. Did I ask you? জবান পে লাগাম মানে বুঝো? জবান পে লাগাম, No, sir. জবান পে মানে জবান মানে জিভ, জিভ বুঝছো, মানে বক্তব্য, কথা। আর লাগাম মানে ঘোড়ার লাগাম থাকে না, যেটা দিয়ে ঘোড়া টান দিলে ঘোড়া থেমে যায়। হ্যাঁ, So, জবান পে লাগাম। ওকে, বলো তানিশা, ভাগ করছো তুমি এটা? Yes, sir. So mistakenly, I wrote 10 there, sir. I Why? did the revision. Why? What's the problem So actually? when I was cutting it down, I mistakenly wrote 10 there. I'm fixing it again. Okay, let's go back. Okay, so আমরা যদি 40 এবং 50 এই দুটা আমরা নাম্বার নিলাম, and let's find out the else ACF first, as we have ACF and we have quantity. This is the first quantity and this is the second quantity. We are going to find out actually the relation between ACF and the quantity. This relation we need to prove, right? Okay, 2, 20, 25. Then we can go for 5, 4, 5, right? Now, what is our ACF? If we multiply these, we can get our ACF, right? Ten. So this 10 is our ACF, right? And this is our, if we form the ratio 40 and 50, so 4 and 5, as you can divide by, I mean, once we cancel actually, what we do actually? What we do, I mean, abar dekha eta, 40 divided by 50, we actually divide. Once we cancel, once we convert it into lowest form, we divide the numbers, I mean the numerator and the denominator, with the same number. And if we want to make it actually the lowest form, we have to divide by the ACF of the given numbers, and numerator and denominator, which is considered as the first quantity and the second quantity of the given ratio. So the ratio is 4:5. Now, what you can see actually, in the process of finding ACF, we have a remainder in this channel, that is 4, and we have the remainder in this channel, that is 5, and this 4 and 5 is actually the antecedent and the subsequent of the ratio of 40 and 50, right? So these numbers are the, if we pick these numbers, we can directly can form the ratio like this. And if we pick this number and multiply those prime numbers, so we can get our ACF back, right? So now if we multiply 4, 5, and 4, we can get back 40. 5 4 2s are 10, 10 4s are 40, right? So that means this is our ACF, and ACF are antecedent. If we do multiply the ACF and antecedent, we can get back our first quantity. And if we just multiply 2, 5, which is ACF, 10, and 5, which is actually subsequent of the ratio, so we can get back our second quantity, right? So in a nutshell, what we are getting actually, that if we form a ratio from two given numbers, then we can get the antecedent and subsequent. And in this case, if we have only the ratio known to us and the ACF of two given numbers, then we can actually get back our first quantity and second quantity. Let's go for an example. বুঝতে পারছি কথাটা সবাই? Yes, sir. Yes, Okay, sir. let's go for an example. It will be number 5, right? Yes, sir. Number 5. Okay. The ratio of two quantity
is 6:7, right? If the HCF of the quantity means sometimes number, right? Quantities is 13, then what are the numbers? What are the numbers, right? So we have the ratio of two quantities we are given here, right? So given the ratio of two quantities is 6:7, and the HCF of the quantities is 13, right? ইহান প্রেজেন্টেশন ঠিক করো, প্রেজেন্টেশন একটা প্র্যাকটিসের বিষয়, বুঝতে পারছো? কাজ ধরো তুমি একটা প্লেন বানানোর সবকিছু পারো, তো তোমাকে একটা মাঠের মধ্যে সব যন্ত্রাংশ নিয়ে দিল এবং তুমি এমন ভাবে প্লেনটা বানাইছো যে ওই প্লেনের কেউ উঠতে সাহস পাচ্ছে না, এর মাথা একদিকে, ঠ্যাং একদিকে, তাহলে ওটা কাজটা হয় না। বুঝতে পেরেছো? আর ইউ দেয়ার? হি ইজ নো মোর হিয়ার, রাইট? Sir, I'm Okay. here. ওকে, তুমি কি বুঝছো আমার কথা? Yes, sir. কোয়ান্টিটি is কি হবে, ওই যে অ্যান্টিসিডেন্ট, ফার্স্ট কোয়ান্টিটি কি হবে, এই অ্যান্টিসিডেন্ট আর HCF মাল্টিপ্লাই করতে, we know that actually, right? Antecedent, Yes, sir. antecedent multiplied by the HCF, right? Yes, sir. So the antecedent was 6, and so multiplied by 13, and so that we are going to get 78. So in this way we can actually find out the original quantity given to us, right? And so the second quantity we can do the same for the second quantity. Second quantity কি হবে, subsequent multiplied by কি হবে, subsequent multiplied by HCF, and the subsequent was 7, right? So 7 13s are 91. So that's how we can actually find out our original quantity once we are given this information, right? Now, how they are going to make difficult this question for us, that is important, right? So I'm going to make that question, and that's going to be okay. First of all, you people solve one. বুঝতে পেরেছি আগেরটা সবাই? Yes, sir. Sir. Sir, I have a question. Can I ask? Sure. Sir, do we have to always write like as you've written, first quantity is equals to antecedent into HCF? Do we have to write that part, or we can just write 6 into 13? Okay, this is a very important question. Why should I actually enforce you, or why should I try to encourage you or enforce you to write down this way? Is because we are just learning right now, right? If we do write down, our brain will learn what we are exactly doing. 6, the number 6 and 13, we can get this number in many purpose, but the purpose in this math is the 6 is entitled as the antecedent, right? 13 Yes, is sir. entitled as the HCF, but in some cases maybe 6 is something else, 13 is something else. So if we don't follow these rules, if we just input or invest 3, 4, 5 seconds to write down this part, we're not going to forget it, because you usually while you sit for your school exam, you sit for a very small syllabus. You're going to sit for 100 times big syllabus for the calculus admission test, and you have to keep all these things in your memory, and you have to respond very quickly. So one, in your learning or in your training session, if you just do not actually identify them as their name or what they are actually, if you don't teach your
brain with your report, then you're going to forget it. বুঝতে পেরেছি কথা কারণটা? Yes, sir. Okay. So that is actually the reason. Now let's do this. While you travel to your school or you go to shopping markets or something else, some places you see people once or twice. Maybe in a shopping complex you are actually roaming in different shops, and maybe you met a person 3 times, 4 times. But after 5 days, if you see that it's the same person, you cannot recall him. Why? Because you didn't have any effort to learn his face, right? So that's what will happen if you don't write this thing with this map. So learning is requires some method, some effort, some process to follow, some things to actually follow. Yeah, are you there? Yes, sir. This time you are going to write down the math very perfectly as I am showing you. Whatever else you learn the rules, I don't know, but you follow the rules and you send me the image of your copy, and a Sir, good image, right? You hold the put your copy on your table, not like that you're doing some live video, and Done. place your camera parallel to the copy and get the snap and send it to me in WhatsApp. sir, Sir, right. sir. Done? Yes, sir. 6 নম্বরটা কি স্যার ছবি তুলে পাঠাই দিব? হ্যাঁ, পাঠাতে হবে। If you have Okay. the phone near you. I was not forcing you as because I know that you don't have the phone with you. হ্যাঁ, এই আমি এখন এসেছি। Okay, so that's the actually number 6 is gone, right? Over, right? So what's the answer is actually one is 915 are 135, right? 135, yes, sir. And another number is 195, right? 195, yes, sir. Okay, let's go for a difficult man, and that's the end of today's session. I'm just showing you actually how they are going to make question difficult for us, right? So the ratio of two quantities is 3:4, right? If the product and LCM of the quantities are 360, then what are the numbers? So just now we have learned that the HCF we need in order to find out the quantities once we have the ratio of two numbers, but in this math, we don't have the in this math number 7, we don't have the HCF, right? Rather we have the product and the LCM, right? We learned yesterday, did I actually, or didn't I? Did I teach you that one? Oh, that part yesterday didn't happen, right? Okay, তাহলে এটা কালকে দেখাবো, আজকে দেখাবো না। এটা একটুর জন্য, এটা গতকালকে হয় না, আমি ভুলে গেছি।
যে এখানে একটা বিষয় শিখায় নিতে হবে, সেটা হচ্ছে যে প্রোডাক্ট অফ এলসিএম এন্ড এইচসিএফ ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য প্রোডাক্ট অফ টু নাম্বার। ওটা দিয়ে আমরা কি করবো, এই প্রোডাক্টকে এলসিএম দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা পাবো এইচসিএফ, then we multiply the HCF with the antecedent and subsequent to find out the two quantities. Okay, tomorrow we are going to see that one, right? Okay, thank you for your participation. কালকে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর এই ম্যাথ গুলো চর্চা করবা ভালো করে, ওকে? ওকে স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। হুম।